Hello watazamaji wetu wa Cook and Dine, karibuni tena sana. Ni mimi wenu Dorothy. Leo kuna another very easy and yummy recipe. Wow, leo tunapika viazi karai. This is a request umetumiwa pale kwa Instagram. Before tuanze, let's look at the ingredients. Of course tuna viazi. Hapa tuna medium size. Hapa tuna medium size potatoes. First tumezichemsha na ngozi yake. Hata ukiona tuweza kuzipeel. So tumechemsha mpaka kikaiva, ukidunga kisu inapita. Hapa kuna kitunguu, kuna pilipili, kuna ndimu. Hapa kuna ukwaju. Ukwaju ni tamarind. Tamarind tumeisoak then tukatoa maji yake. Hii ni condiment ambayo itaenda na viazi karai. Hapa kuna gram flour, unga wa dengu. Hii tutatumia kwa coat. Then chumvi to taste na our red chili. Hii tutatumia ku spread the viazi katikati. Inafanya viazi viwe very tasty. So tutaanza na kushambua viazi. Hii recipe leo itachukua muda mfupi sana. Kitu ngumu ni kushambua viazi na kuspread our lemon and chili paste. After kumaliza kupeel, so the next thing nataka tufanye ni kumix our gram flour. So tutaweka maji, hii gram flour haina kipimo, ni consistency ndio inamata. Tunataka iwe sio nzito na sio nyepesi. So utaweka maji mpaka uone iko nzito lakini sio nyepesi sana. Ukiwa hauna gram flour unaweza tumia pia unga wa ngano wa kawaida, sio self raising, kawaida, hiyo all purpose. Lakini unga wa dengu huwa unatoa viazi vitamu sana.
kama hivyo, then tutaweka chumvi. Sikose kuweka chumvi. Unga wetu uko sawa sasa, sio mzito sana na sio mwepesi. Then next thing nitachukua masala ama the red chili, then tutakata ndimu ndani. Tutaka tu maji yake ya ndimu. Tutaka tutengeneze chili paste. Nataka iwe nzito kama hivyo. Then tutaweka chumvi. Hii ndio kwa tutaka. Then tutawasha moto, mafuta yapate moto. Baada ya kutengeneza our paste, kitu tutafanya ni kata viazi nusu, then tutapaka hiyo paste kidogo tu, kwa sababu paka nyingi itakuwa kali sana. Then tunafinya, then tutakata nusu hivi.
Then kwa ukwaju wetu, nikwambia ukwaju vile tumetengeneza, soak ukwaju then tukatoa maji yake. Sasa next thing tutaka kuweka kitunguu ndani ya huo ukwaju iwe na taste. Sasa tutakata kidogo tu, some cubes, small cubes. Kama hivyo vimetosha. And then you give it a nice stir. Take a pinch of salt. Lakini unaweza kuweka chumvi vile unapenda. Ukipenda chumvi kali sawa. Utaweka. Nilikuwa nataka kuonja chumvi kwa unga yetu. Nasikia iko kidogo, nitaongeza. Sasa next ni tuchukue viazi, tumbukize ndani ya unga.
Viazi vyetu viko tayari. Nimetengeneza both za pilipili na zile ambazo hazina pilipili. Teka limau pale ya kupamba na pilipili. Kuna ukwaju wetu hapa. So next ni ku test. But before we do that, please endeni pale kwa social media pages zetu, Lolwe TV, Instagram, Twitter na Facebook. Msikose ku comment, like na pale YouTube subscribe and watch our videos, interviews, kuna comedies na bado kuna cook and dine. So imefika wakati wa kuonja. Can't wait. I'm salivating kwa sababu ya ukwaju. Ukwaju unifanya mate yanidondoka. So wacha tuonje. Nitaweka kwa ukwaju kidogo. Nimechukua kiazi ambacho kina pilipili. Delicious. Tamu sana. Acha tuangalie hizi ambazo zilikuwa za pilipili. Ndani inakaa rangi nzuri sana because of the chili. Looks orange inside. Very nice. So please wenda mjaribu. Na to the viewer who requested, tushakuonesha njia rahisi ya kutengeneza viazi karai. It's been me, Dorothy, and this is Cook and Dine.